Okay, so this is our plan today. Okay, let me somebody have. Okay, so this is today we will go talk about gamma function, beta function and delta function. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഫിസിക്സിൽ. അതിൽ താരതമ്യേന ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞത് ബീറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. വിൽ നോട്ട് സീ ബീറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് മച്ച് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി, ബട്ട് ഗാമ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ very frequently, very frequent, and we can always see these functions everywhere in physics, quantum mechanics, classical mechanics, nuclear particle physics, everywhere you can see statistical mechanics, and everywhere you can see these functions. So it's quite reasonable that we study this. So first I will discuss about the gamma function. Gamma function I will discuss first, then we'll go to beta function and delta function. So that's the overall view of our today's class. Okay, now what is gamma function? Gamma function is actually an extension of the factorial function. നമ്മൾ പിന്നെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഫാക്ടോറിയൽ കേസുകൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, ഇൻറ്റീജേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ, പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഫാക്ടോറിയൽ പറയാറുണ്ട്. 1 ഫാക്ടോറിയൽ, 2 ഫാക്ടോറിയൽ, 3 ഫാക്ടോറിയൽ എക്സെട്ര അല്ലേ. ഈ പറയുന്ന ഫാക്ടോറിയൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫംഗ്ഷനാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് സിംപ്ലി അതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫാക്ടോറിയൽ ഫംഗ്ഷൻ. ഇവിടെ ഡെഫിനിഷൻ കണ്ടാൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ഗാമ ഓഫ് n ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് n-1 ഫാക്ടോറിയൽ. ഓക്കെ, ഗാമ ഓഫ് n ഈസ് ഈക്വൽ ടു n-1 ഫാക്ടോറിയൽ. ബൈ ദ വേ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതാണ്, ക്യാപിറ്റൽ ഗാമ ആണ് ഈ ഗാമ ഫംഗ്ഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so but this extension of factorial function is the സാധാരണ ഫാക്ടോറിയൽ ഫംഗ്ഷന് നമുക്ക് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻറ്റീജേഴ്സ്, റിയൽ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, ബട്ട് in the case of gamma function we can extend the argument to complex numbers as well. Okay, complex numbers as well, and also we can ഫാക്ടോറിയൽസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഹാഫ് ഇൻറ്റീജർ ഫാക്ടോറിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ. ബട്ട് ദിസ് ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈസിലി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഇൻ ടു fractional factorials also. For example, if you want to calculate 1/2 factorial, okay, this can be evaluated using gamma function. Okay, this is actually gamma of 3/2. Okay, so this is easily calculated, and if you want you can calculate 1/4 factorial into 1/3 factorial. Okay, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 1/4 factorial to 3/4 factorial. ഇതുപോലത്തെ ടേംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. നൗ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച്, ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ല ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ ഓൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ദ നോൺ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ്. ഓക്കെ, നോൺ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും എല്ലാ വാല്യൂസിനും എന്താണ് ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ വാലിഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നോൺ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരാം? നോൺ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം 0 വരും, 0 അല്ല, 0 ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് പോസിറ്റീവ്, -1 വരും, -2 വരും, -3 എക്സെട്ര. ഈ നമ്പേഴ്സിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഫാക്ടോറിയൽ ഫങ്ഷൻസ് ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിനും ദിസ് ഈസ് വാലിഡ്. ഈവൻ ഫോർ -1/2 ഈസ് വാലിഡ്, -3/4 വാലിഡ്. ഓക്കെ, ഈവൻ ഫ്രാക്ഷൻസിന് പോലും വാലിഡ് ആണ്. ബട്ട് ഇൻറ്റീജേഴ്സ്, ഹോൾ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിനിൽ ഓൺലി ദോസ് നെഗറ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സ് ഹിയർ, ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദിസ് പോയിൻറ്റ്സ്, ഈ പോയിൻറ്റ്സിന് മാത്രം, അതായത് ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ ദിസ് -1, -2, -3, ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിലും ഇത് വാലിഡാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ വാലിഡാണ്. ഓൾ ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആർ കൺസിഡർ Z, which is valid for gamma function. So gamma function can take
all of the complex numbers except non-positive integers. ഇപ്പോൾ ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമെയിൻ നമ്മൾ പിക്ടോറിയലി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. We can draw a big circle, and that if this is the origin, then the original ഇതാണ്, then at this point, that is -1, and at this point -2, at this point -3, at this point -4, etc. ഈ പോയിന്റ്സ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമേ ഇത് വാലിഡ് അല്ലാത്തുള്ളൂ. ബാക്കി ഇവിടെയൊക്കെ വാലിഡ് ആണ്, ബാക്കി എക്സെപ്റ്റ് എവ്രിവർ. സോ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ അകത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒഴികെ, ഈ സർക്കിൾസ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ വാലിഡ് ആണ്. This is the domain of the gamma function. Okay. So for complex numbers in general, complex numbers എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, the real numbers കേസിലാണെങ്കിൽ there is no integers, real integers കേസിലാണെങ്കിൽ there is no confusion. Gamma function is enough to define gamma function for. But for complex numbers with a positive real part, it is defined via the convergent improper integral. Gamma of z is equal to integral 0 to infinity z e raised to minus z raised to n minus 1 dz. This is the definition of gamma function, and this is an improper convergent integral. Convergent improper integral. പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഉപകരിക്കും. ഓക്കെ, സോ കൺവെർജൻറ്റ് ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻ്റഗ്രൽ ഗാമ ഓഫ് z is equal to integral 0 to infinity e raised to minus z raised to n minus 1 dz. So this is the definition here. Gamma of z is equal to ഇവിടെ x raised to z minus 1 e raised to minus x dx. Okay, I've changed the variables ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ. This is the definition of gamma function for all complex numbers. Okay. Now gamma function നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് എ മ്യൂറോമോർഫിക് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് എ മ്യൂറോമോർഫിക് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എൻ അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് തരാം. A meromorphic function is a function which is analytic everywhere in the complex plane except a few discrete set of points. എന്താണ് meromorphic function എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is analytic function, but that function is not analytic everywhere in the complex plane. everywhere in the complex plane analytic ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ entire functions എന്ന് വിളിക്കാം. Okay, those functions are called entire functions. But entire functions at some points, ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഈ കേസിൽ അതായത് ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എവ്രിവർ അനാലിറ്റിക് ബട്ട് എക്സെപ്റ്റ് എ ഫ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് -1 -2 -3 എക്സെട്ര ഉണ്ടോ. ഇത്തരം ഫ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിലും എന്താണ് ഈ ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് വാലിഡ്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് അനാലിറ്റിക്. Therefore this is a meromorphic function. അപ്പോൾ meromorphic ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും. പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാണ്, it's a analytic function which is non-analytic at discrete points, discrete set of points. ചില discrete set of points ഒഴികെ entire complex plane analytic ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമ്മൾ meromorphic functions വിളിക്കും. ബട്ട് ഇനി അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ഹോളോമോർഫിക് ഫംഗ്ഷൻ. ഇതൊക്കെ നൊട്ടേഷൻസ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കുഴക്കും, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കും. ഈ അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഹോളോമോർഫിക് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഹോളോമോർഫിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് അനലിറ്റിക് എവ്രിവെയർ ഇൻ ദ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മ്യൂറോമോർഫിക് ഫംഗ്ഷനും ഹോളോമോർഫിക് ഫംഗ്ഷനും വ്യത്യാസം എന്താണ്? മ്യൂറോമോർഫിക് ഫംഗ്ഷനിൽ സം പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്സിൽ മാത്രം അനലിറ്റിക് ആവില്ല. ഹോളോമോർഫിക് ഫംഗ്ഷൻസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല. It's everywhere analytic. And the reciprocal of gamma function 1 by gamma z is a holomorphic function. Okay, ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക, gamma function is meromorphic but 1 by gamma z is holomorphic. Okay, so the gamma function is analytic everywhere except at non-positive integers. Okay, ഇനി നമുക്ക് Euler's infinite product definition of gamma function.
Euler's infinite product definition of gamma function. This is important. So, directly then question okay. This is the definition. Euler infinite product definition. The കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടിക്കണ്ട. This is വളരെ simple ആണ്. ഒന്നുമില്ല. Okay. What this is, ഈ പൈ എന്താണ്? What this pi? ഈ പൈ പരിചയമില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. ഇങ്ങനെ പൈ ഫ്രം n equal to 1 to infinity എന്ന് കാണാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ an എഴുതാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് a1 a2 a3 എക്സെട്ര ടൈം ഇൻറ്റു ആണ് അതെല്ലാം. സാധാരണ നമ്മൾ സിഗ്മ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സിഗ്മ n equal to 1 to infinity an എന്താണ്? an is equal to a1 plus a2 plus a3 plus എക്സെട്ര. പക്ഷേ ഇവിടെ പൈ ആണെങ്കിൽ പൈ ഫ്രം n equal to 1 to infinity ആണെങ്കിൽ a1 ഇൻറ്റു a2 ഇൻറ്റു a3 ഇൻറ്റു. സോ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇത്, സമ്മാണ് ഇത്, പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, അതാണ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടേംസ് വിത്ത് n varying from 1 to infinity. This is the term 1 plus 1 by n whole raised to z divided by 1 plus z by n into 1 by z. Okay, this function is equal to gamma of z in the limiting case. Okay, in the limiting case means this is n equal to infinity, asymptotically equal to gamma of z. So ഈ definition ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഒന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ദിസ് ഈസ് ദി ഓയിലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ. നൗ ഇനി ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ. നോക്കൂ, ഗാമ ഓഫ് 1 ഈസ് 1 ആൻഡ് ഗാമ ഓഫ് z പ്ലസ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു z ഗാമ z. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഗാമ ഓഫ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് ഗാമ ഓഫ് z plus 1 is equal to z gamma of z. I'll discuss how these are arrived at. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. Okay, please bear with me for a minute. Now for all complex numbers set except non-positive integers. The non-positive integers വാലിഡ് അല്ല കേട്ടോ. z non-positive integers ആവാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ, gamma of z is not holomorphic but it's meromorphic. And meromorphic means it's not analytic for non-positive integers. ഇനി ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് ഇത്. ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഗാമ ഓഫ് n പ്ലസ് z ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ ഓഫ് n റൈസ് ടു z ഈക്വൽ ടു 1. ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ദിസ് യു ക്യാൻ പ്രൂവ് യൂസിങ് ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ. ഓക്കെ, Euler's infinite product definition ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഗാമ ഓഫ് n പ്ലസ് z divided by gamma of n raised to z is equal to 1. Okay, so I will not go into much details on this Euler infinite product because അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് പറയാം. Now we can just look at why gamma of z plus 1 is z gamma z. Okay, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു gamma of 1 is equal to 1 and gamma of z plus 1 is equal to z gamma z, right? So we can use the definition for this. What is gamma of z plus 1? Gamma of z is defined as integral from 0 to infinity x raised to z minus 1 e raised to minus z dx. Right? Sorry, e raised to minus x dx, x raised to z minus 1. Then what will be the only gamma? ഈ z appear ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമാണ് അല്ലേ? അവിടെ മാത്രമേ z appear ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ എന്ത് ചേഞ്ച് വരുത്തിയാലും അത് ഇവിടെയും വരും. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ 2z ആണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി ഗാമ ഓഫ് 2z. ഓക്കെ, ഇവിടെ 3z ആണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി ഗാമ ഓഫ് 3z. സോ വാട്ട് എവർ അപ്പിയർ ഹിയർ, കാരണം ഈ ടേമിൽ z വരുന്നത് ഈ ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ്. ഇവിടെ 3z ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 3z ആയിരിക്കും. സോ ഇൻ ജനറൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഓർ ഇൻ അനദർ വേ ഗാമ ഓഫ് z പ്ലസ് 1 എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ z പ്ലസ് 1 കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് z പ്ലസ് 1. പക്ഷേ z പ്ലസ് 1 മൈനസ് 1 ഇതാവും, ക്യാൻസൽ ആവും. സോ ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക? ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഇ റൈസ് ടു എക്സ് റൈസ് ടു z ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. integral 0 to infinity x raised to z e raised to minus x dx. Now we just do integrate this by parts. Integration by parts എങ്ങനെ വരും? ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു
integral of second function ആണ് e raised to minus x by minus 1. ആ minus 1 ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് എടുത്തു, ലിമിറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഫ്രം 0 to infinity പ്ലസ് integral 0 to infinity derivative of first function, that z x raised to z minus 1 e raised to minus x dx. But here if you look at, we are integrating with respect to x, right? നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് with respect to x ആണ്, but this z is not integrating. നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വേരിയബിൾ അല്ല z. Therefore we can take this z out and write this as integral 0 to infinity x raised to z minus 1 e raised to minus x dx. But what is this? This quantity is our definition of gamma of z, right? So we obtained already, apart from this term, we obtained gamma z. Now only thing we have to do is evaluate this term. This term evaluate the term because 0 ആണെന്ന് prove ചെയ്യാം. Okay, this can be easily proved if you know some functional analysis. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അനാലിസിസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ, നമുക്ക് എക്സ് റൈസ് ടു സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത്, സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എക്സ്പോണൻ്റ് ആണ്, ഒരു എക്സ്പോണൻ്റ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ, എക്സ് റൈസ് ടു സെഡ് സം എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് e raised to minus x. e raised to minus x is an exponentially decreasing function. Okay, so this is actually a competition between an increasing function and a decreasing function, അല്ലേ? ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ തമ്മിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. So when x tends to infinity, x ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുമ്പം then the question is who becomes 0 first? ആരാണ് 0 ആദ്യം എത്തുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോറി, ആരാണ് ആദ്യം ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. അതായത് e raised to minus x ആദ്യം 0യിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ then the total product will become 0, because even x ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എത്തുമ്പം ഇത് ടോട്ടൽ ടേം ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അല്ലേ? എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ. ബട്ട് in the limiting case, due to this term, exponentially decreasing term, there is a competition, there is a trade-off, okay, and a decreasing function and an increasing function. So due to this exponential decreasing function, the entire product will become 0 faster than this function become infinity. ഇയാൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇയാൾ അങ്ങനെ 0 ആയി കളയും. ഓക്കെ, സോ ദെർഫോർ ഇയാൾക്ക് കൺസിഡറബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ, ലാർജ് വാല്യൂ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? 0 ആയിട്ടുണ്ടാവും. ദെർഫോർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി എ മൈനർ വാല്യൂ ആസ് വി അപ്രോച്ച് ഇൻഫിനിറ്റി. ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതോറും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? വളരെ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെർഫോർ വി ക്യാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ദിസ്, വി ക്യാൻ ടെൻ ദിസ് ആസ് ഈക്വൽ ടു 0. This is a very rigorous argument. We use quantum mechanics ഒക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണത്, അല്ലേ? രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ്, രണ്ട് കമ്പീറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് വരുമ്പം ലിമിറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം, ഇൻഫിനിറ്റ് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഏത് ആദ്യം എത്തുന്നു എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Okay, so that's it. So we have obtained x raised to z minus 1 e raised to minus x dx. This is gamma z gamma z. So the gamma of z plus 1 is equal to z gamma z. Okay, now how can we arrive at gamma of 1 equal to 1? Gamma of 1 സിമ്പിൾ ആണ്. എന്താണ് gamma of 1? എന്താണ്? ഇവിടെ 1 വരും, അല്ലേ? So 1 minus 1, that is 0, e raised to minus x dx. So this will be integral e raised to minus x എന്താണ്? Minus e raised to minus x from 0 to infinity, which is equal to 0. e raised to minus x, limit x tend to infinity കൊടുക്കുമ്പോൾ this will be e raised to minus infinity minus of e raised to minus infinity minus e raised to 0. Okay, e raised to minus infinity എന്താണ്? 0 ആണ്. 1 by infinity 0 അല്ലേ? This is minus of minus 1, that is plus 1. So we have obtained gamma of 1 is equal to 1. Okay, now it's very crucial, very important result is gamma of half. Okay, this is the heart of gamma integrals എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഗാമ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ഹാർട്ട് റിസൾട്ടാണിത്, gamma of half. What is the value of gamma of half? Okay, so let me right away tell you the answer. The gamma of half is nothing but root pi. Okay, I'm not going to derive this. I have included in the sheet the result. Okay, you have you can look at the derivation, you can look at the sheet, and
this gamma function, the method is like this. Noku, what we do is gamma function is defined as gamma of alpha is equal to x raised to alpha minus 1 e raised to minus x dx, right? Now we define x equal to u square. X നമ്മൾ u square എന്ന് കൊടുക്കും. അപ്പം എന്ത് വരും? Then this will become integral 0 to infinity u square എന്താവും? X എന്താവും? u square ആവും അല്ലേ? u square all raised to alpha minus 1, then e raised to minus u square d by du. u square എന്താണ്? 2u du, right? 2u du. Okay, now if you write this, u square alpha minus 1 എന്താണ്? It is u raised to 2 alpha minus 2 അല്ലേ? പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു 2u ഇല്ലേ? ആ 2 ഞാൻ ഇങ്ങനെ കോമൺ ആക്കി എടുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള u എന്തായി? ആ യുവും ഇതിൽ വരുന്ന u 2 ആൽഫ മൈനസ് 2ലെ മൈനസ് 2 എന്തായി? അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി, മൈനസ് 2 പ്ലസ് 1 എഴുതി ഈ യുവിനെ. ഓക്കെ, നൗ e raised to minus u square du. This is equal to 0 to infinity 2. So this is nothing, നമ്മളൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല, ഗാമ ഓഫ് ആൽഫയാണ്. This is gamma of alpha. Therefore this is equal to 2 into u raised to 2 alpha minus 2 plus 1, that is 2 alpha u raised to 2 alpha minus 1 e raised to minus u square du. So this is another definition of gamma function. This is another definition of gamma function. Gamma of alpha is equal to 2 e raised to 0 to infinity, limits 0 to infinity, u raised to 2 alpha minus 1 e raised to minus u square du. Okay, so അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Gamma of alpha is equal to 2 times 0 to infinity u raised to 2 alpha minus 1 e raised to minus u square du. So ഇവിടെ നമുക്ക് ഗാമ ഉള്ളത് e raised to minus x-ൻ്റെ ടേംസിലാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഗാമ ഉള്ളത് എന്താണ്? e raised to minus x സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേംസിലാണ്. ഓക്കെ, സോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ഡമ്മി വേരിയബിൾ. യു ക്യാൻ യൂസ് എനി വേരിയബിൾ ബിക്കോസ് ആ വേരിയബിൾ ഇത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അകത്ത് വരുന്നതാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഓഫ്. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ആ യു അങ്ങ് പോകും. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദിസ് യു ബൈ എക്സ്. Okay, so therefore this is the second definition of gamma function. 2 times 0 to infinity e raised to alpha minus 1 e raised to minus u square du. Okay, so ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ we'll define based on this gamma of half. ആൽഫക്ക് ഹാഫ് കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇവിടെ ആൽഫക്ക് ഹാഫ് കൊടുത്താൽ 1/2. 2 into 1/2 എന്താണ്? That is 1. So 1 minus 1 0. So this becomes gamma of half എന്താവും? 2 times e raised to minus u square from 0 to infinity du. Okay, now നമ്മുടെ ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ we will take the square of gamma of half. Gamma of half square എടുത്താൽ we can write it as 2 times അല്ലെങ്കിൽ 4 times integral 0 to infinity. ആദ്യം e raised to minus u square du ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഇൻ്റഗ്രൽ e raised to minus v square dv ഉണ്ടാവും. Okay, this we can write it as e raised to minus u square plus v square du dv. And when we convert this into spherical polar coordinates, we can write this as e raised to minus r square dr d theta d phi. Okay, and when you integrate that, integral is very easy and you will finally end up root pi is the answer. So remember this answer, gamma of half is equal to root pi. Okay, so that's it. Now what is gamma of half? Gamma of half is equal to half minus 1 factorial. But half minus 1 is minus half, right? So minus half factorial is root pi. Minus half factorial is root pi. അങ്ങനെയും എഴുതാം. So that's it, gamma of half. ഇനി നമുക്ക് ഗാമ ഫംഗ്ഷനിലുള്ള മറ്റൊരു റിസൾട്ടാണ് ഗാമ ഓഫ് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഓഫ് സെറ്റ് പ്ലസ് 1 ബൈ ഗാമ സെറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ്. അത് ഗാമ ഓഫ് സെറ്റ് പ്ലസ് 1 നമുക്കറിയാം എന്താണ്? ഗാമ ഓഫ് സെറ്റ് പ്ലസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഗാമ ഓഫ് സെറ്റ്. ദെർഫോർ ഗാമ ഓഫ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഓഫ് സെറ്റ് പ്ലസ് 1 ബൈ സെറ്റ്. ഈ സെറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഓക്കെ,
ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോണ്. I replace in this equation I replace z with z minus 1. ഓക്കെ, സെറ്റിന് ഞാൻ z minus 1 ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇക്വേഷൻ രണ്ട് സൈഡിലും ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇക്വേഷൻ രണ്ട് സൈഡിലും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഗാമ ഓഫ് z minus 1 ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഓഫ് z minus 1 പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ z minus 1. ഓക്കെ, സോ മൈനസ് 1ഉം പ്ലസ് 1ഉം ക്യാൻസൽ ആയി. ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഗാമ ഓഫ് z is equal to gamma of z minus 1 is equal to gamma of z divided by z minus 1. Particularly this result is very useful when we go backwards. Okay, minus half factorial എന്താണ്? It is root pi. നമ്മൾ already പഠിച്ചു. Now what is minus 3 half factorial? Minus 3 half factorial? Minus 3 half factorial is actually gamma of minus half, right? Minus 3 half factorial is gamma of minus half ആണ്. Okay, but gamma of minus half നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Gamma of minus half we can write it as gamma of half minus 1, right? But that is a very crucial result. Gamma of half minus 1 ആണ് minus half എങ്കിൽ we know gamma of z minus 1. What is that? Gamma of z by z minus 1. So this is equal to gamma of half divided by half minus 1. Right? So this is nothing but minus 2 gamma of half. So we are successfully written. Gamma of half എന്താണ്? root pi ആണ്. So this is minus 2 root pi. So we successfully expressed minus 3 by 2 factorial as minus 2 root pi. And you can go infinitely backwards. ഇങ്ങനെ പോകാൻ നോക്ക്. അടുത്ത minus 5 by 2 factorial എന്ത് ചെയ്യാം? Using this result you can calculate minus 5 by 2 factorial. So exam ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, കാൽക്കുലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, കാൽക്കുലേറ്റ് ഗാമ ഓഫ് മൈനസ് 5 by 2 or calculate minus 3 by 2 factorial. Okay, so this is how you will see problems. So let me see who has come. Okay, Armanilla. Okay, fine. So let me go. This is gamma of z. Now we have another result. This is very important. Gamma function, Euler reflection formula. Euler's reflection formula. I am not going to the proof. Proof is given in the sheet. This is the gamma of reflection formula. Gamma of 1 minus z into gamma of z is equal to pi by sine pi z. Pi by sine pi z. This you have to by heart this. You have to memorize. There is no option. You have to memorize. It's very, very important result. In physics, you are going to use this in numerous places. Okay, you are going to use this in numerous places. And finally, when we define beta function, beta function define ചെയ്യുമ്പോഴും we will use this definition. Okay, we will use this definition of gamma function. Okay, for example, what is the value of next slide കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. I think I have given it in this slide. Yes. What is the value of gamma of let me go back. Yeah, what is the value of gamma of 1 by 4 into what is value of 1 by 4 factorial into 3 by 4 factorial? Okay, 1 by 4 factorial into 3 by 4 factorial. So if you see, this is actually this can be written as okay, let me do it in the slide here. Yes, yeah. So 1 minus 3 by 4 is 1 by 4, right? This is gamma of 1 by 4 into gamma of 3 by 4. Gamma of 1 by 4 into gamma of 3 by 4. It has a value pi divided by sine
ഗാമ അവിടെ ഇതെന്താണ്? യെസ്, 1 മൈനസ് സെറ്റ്, ഇവിടെ സെറ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ താഴെ വരുന്നതാണ് സൈൻ പൈ സെറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ സെറ്റ് എന്താണ്? 3/4 ആണ്. സോ പൈ സെറ്റ് 3π/4. സോ പൈ ബൈ സൈൻ 3π/4, ദറ്റ് ഈസ് പൈ ബൈ റൂട്ട് 2/2, or it is pi by 2 root 2 pi. This is root 2 pi. Root 2 pi. Now if you know what is gamma of 3/4, gamma of 3/4 into gamma of 5/4, then you will get a result. And if you this is equation number 1 and this is equation number 2, then you will get a fraction. 2 will cancel, 3/4 and 3/4 cancel out, so you will get a result gamma of 5/4 by gamma of 1/4. 5/4 or 1/4, you will get a result here. Okay, so then you can write what is gamma 5/4? Gamma 5/4 is gamma of 1/4 plus 1, right? So gamma of 1/4 plus 1 divided by gamma of 1/4 is equal to, you will get an answer. So from this you can evaluate value of gamma of 1/4. Gamma of 1/4. So similarly you can evaluate any fraction. Okay, you can evaluate any fraction. ഏതൊരു fraction എടുത്താലും you can evaluate the factorial function. Gamma function evaluate ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ factorial function evaluate ചെയ്യുക, അതാണ്. So that's it. Now these are quite complicated results. If you want, you can memorize this, but I will not recommend memorizing this. Sorry, what happened? What is this? Sorry, what happened? Okay, fine. So ഇത് കുറച്ച് difficult results ആണ്. So I will not recommend you to by heart this. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ദേ വിൽ ഗോ ടു ദിസ് ലെവൽ, ഇത്രയൊക്കെ ലെവലിൽ പോകുന്നു അറിയില്ല. ദെൻ വി ഹാവ് അനദർ റിസൾട്ട് ഹിയർ. ഗാമ ഓഫ് സെഡ് ഇൻറ്റു ഗാമ ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2⁻1 - 2z. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ്. ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ മെമ്മറൈസ്. യു ക്യാൻ, ഇഫ് നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ ആയിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ think of memorizing this all. And okay, these are all such results I just included for your further reference. Okay, now gamma of half is equal to root pi. Now log gamma z is nothing but log gamma z plus 1 minus log z. ഇത് എവിടുന്നാ വന്നത് നോക്കൂ, നമുക്കറിയാം gamma of z plus 1 is nothing but z gamma z, right? Z gamma z, taking log on both sides. Log gamma of z plus 1 is equal to log z plus log gamma z. Log gamma z. So log gamma z എന്തായിരിക്കും? log z gamma z plus 1 minus log z. സോ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആൻസർ ആണ്. ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, so integration using gamma function, integral 0 to infinity t raised to b e raised to minus at dt is equal to gamma b plus 1 by a raised to b plus 1. So ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. Now beta function,
how is beta function defined? This is the definition of beta function. I'm sorry for using this capital letter B here, because in some textbooks you see beta as here beta, but I'm using B for beta function. So this is also known as Euler integral. Okay, this is also known as Euler integral of first kind. Euler integral of first kind. So options, questions direct Euler integral of first kind. This is a special function defined by beta of xy or b of xy is equal to integral 0 to 1. Limits integral 0 to 1 infinite t raised to x minus 1, 1 minus t all raised to y minus 1 dt. Okay, this is beta of xy. It takes two parameters. Two parameters in this, so 1 t raised to x minus 1 and 1 minus t raised to y minus 1. For real part of x, real part of y greater than 0. It can take complex values, but both real part and real part greater than 0. That's it. Now, the relationship between gamma function and beta function. Beta function and gamma function is the relation. Gamma of x into gamma of y is equal to is defined as integral from 0 to infinity e raised to minus u raised to x minus 1 du. And v gamma phi ne where dummy variable define cheyam, that is e raised to minus v raised to y minus 1 dv. Then if you do this calculation and just substitute u is equal to zt and v is equal to z into 1 minus t, then you can arrive at this final result, gamma of x plus y into beta of xy. Gamma of x into gamma of y is equal to gamma of xy, x plus y, beta of xy. So this gives you the definition of beta function in terms of gamma functions. Beta of xy is defined as gamma of x into gamma of y divided by gamma of x plus y. This is very important. Questions. For example, what is beta of 3, 2? Beta of 3, 2 so gamma of 3 into gamma of 2 divided by gamma of 3 plus 2. Gamma of 3 is 2 factorial. Gamma of 2 is 1 factorial. Gamma of 3 plus 2 is 4 factorial. So this is equal to 2 divided by 24, that is equal to 1 by 12. Okay. So this will be questions. Okay. Now if you have difficult difficult gamma of beta of 1 by 4 3 by 4. What is this? What is beta of 1 by 4 3 by 4? It is nothing but gamma of 1 by 4 gamma of 3 by 4 into gamma of 1 by 4 plus 3 by 4 1 So this is equal to gamma of 1 by 4 into 3 by 4 already root 2 pi. So this is root 2 pi by 1, that is equal to root 2 pi. So this way you can evaluate all these beta functions. Okay. So this derivation you just check out. I have explained everything. You just a mathematical powers I'm going to change in the okay. So that's it. Now properties of beta function. Beta function property is beta of xy is equal to beta of yx. Beta of xy and beta of yx that you can define from the definition. Definition define this is the definition. If you replace x and y, okay, beta of y comma x is equal to integral 0 to 1 t raised to y minus 1 into 1 minus t raised to x minus 1 dt, right? Okay, so this is if you change to if you expand this, you can write 1 minus t whole raised to x minus 1. Yeah, you can write this as t raised to y minus 1 1 minus t x raised to x minus 1. Yeah, you can easily switch between these two functions. You can write like 1 minus t whole raised to x minus 1 t raised to y minus 1 dt
integral from 0 to 1. If you നോക്കൂ ഇവിടെ dt എന്താണ്, dt integrating variable ആണ്. So I replace dt with I replace 1 minus t with u. Okay, 1 minus t u ആയാലേ what is t? Then t is equal to 1 minus u. Okay, then dt is equal to minus du. So ഇതോട് substitute ചെയ്താൽ എന്ത് വരും? It will be integral 1 minus t u ആണ്. So u raised to x minus 1. Then t എന്താണ്? T is 1 minus u. 1 minus u whole raised to y minus 1. And yes, dt is equal to 1 minus u. Yes. I'm sorry. Here is minus du. But in this case, when you apply the limits, this will become 1 to 0. Okay. Then ഈ ലിമിറ്റ്സ് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ലിമിറ്റ്സ് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു -1 കൂടെ വരും. So that minus will cancel with this minus, and this is exactly beta of yx, beta of xy. Okay. So we have proved beta of xy is equal to beta of yx. That is one property of beta function. Now another property of beta function is there are many properties, like this is the one of the most useful definition. Beta of xy is equal to x minus 1 factorial y minus 1 factorial divided by x plus y minus 1. Now you can define this in spherical polar coordinates. 2 times beta of xy is equal to 2 times 0 to pi by 2 sin theta whole raised to x minus 1 cos theta 2 raised to 2y minus 1 d theta. In another definition, you can write this t raised to x minus 1 by 1 plus t whole raised to x plus y dt. These are all for your further references. I don't think a question will become this much complicated, so you can safely skip this all. Then another property is beta of xy is equal to beta of xy plus 1 plus beta of x plus 1 y. Okay. And beta of x plus 1 y is equal to beta of xy into x by x plus y. Similarly, beta of y plus 1 is equal to beta of xy into y by x plus y. Okay. So these are the important results in beta function. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിനൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുക. If beta of 2, 3 is some value, then what is beta of 3, 3? Okay, ഇങ്ങനെയൊക്കെ തരും. സോ ആ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൽ മതി? ഈ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഇവിടെ if beta of 2, 3 is given something, and then what is the value of beta of 2, 4? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി, ഈ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി ബീറ്റ ഓഫ് 2, 3യും ബീറ്റ ഓഫ് 3 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോറി 3, 2 തന്നിട്ടുണ്ട്. ബീറ്റ ഓഫ് 3, 2 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബീറ്റ ഓഫ് 2, 2? ബീറ്റ ഓഫ് 2, 2ൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഓക്കെ, ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. Okay, so these are all the possibilities. Now finally we are moving to the last section of this topic, Dirac delta function. Okay, Dirac delta function എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് at the origin it has an infinite spike. At the origin it has an infinite spike, and everywhere it is 0. Okay, so it's an infinite spike at the origin. So usually adine namakku simple aayittu ingane represent cheyyam at an infinite spike at x equal to 0. So this is delta of x. Okay, now let's see the properties of Dirac delta function. So delta of minus x is equal to delta of x. Okay, this can be easily proven. And one thing you have to remember is Dirac delta function is not actually a function in the calculus sense of function. Calculus നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഇല്ലേ, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് ചില മാപ്പിങ്ങിന് ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, കണ്ടിന്യൂറ്റി, ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻസ്, പ്രോപ്പർട്ടീസ്. സോ ദിസ് Dirac delta function does not actually satisfy those conditions, and also this function is not a real function, not a in the real sense of the function. But this what we call this as Dirac delta function is a distribution function. So distribution.
It's not a function actually, it's a distribution. So delta of minus x is equal to delta of x, and x delta of x is equal to 0. This is another result. Delta of ax is equal to 1 by a delta x. Okay, delta of ax is equal to, where a is a scalar, a is a constant, and 1 by a delta of x. Then delta of x square minus a square is 1 by 2a delta of x minus a plus delta of x plus a. Okay, delta of x square minus 2, 4. What is delta of x square minus 4? Delta of x square minus 4 is 1 by 2 into 2 into delta of x minus 2 into delta of x plus 2. So this results, okay? Now an integration part, delta of a minus x dx into delta of x minus b. Two delta function then the result will be delta of a minus b. Delta of a minus x dx, delta of x minus b is equal to delta of a minus b. Then finally we have f of x into delta x minus a is equal to f of a delta x minus a, or if you take the integral, then this will become f of a. Okay, so integral f of x delta of x minus a is equal to derivatives Dirac delta function derivatives f of y into del prime del prime of x d by dx of delta of x. Okay, so f of y into del prime of y minus x is equal to minus integral f prime of y delta of y minus x dy. This proof sheet f prime of y is equal to delta of y minus x. F of y into del prime of y minus x is actually equal to, if we consider this function f of y into delta of y minus x, this function consider, if we differentiate this with respect to x as a whole, then first function into derivative of second function, del prime of y minus x plus derivative of first function, that is f prime of y into delta of x minus y. So therefore we can write f of y del prime of y del d by dx of f of y delta of y minus x into minus f prime of y into delta of x minus y. Now integrate this is a complete differential. A total differential integrate dx cancel. Now this function, if we integrate over the entire region, it will contribute 0. Therefore you can write delta of f of y del prime of y minus x dy is equal to minus of f prime of y delta y minus x. Okay, but this is nothing but delta minus of f prime of x. Similarly, you can evaluate f of y into del double prime y minus x dy, and you will finally get f double prime of x. Why? Because minus 1 whole square plus 1 f double prime of x. Similarly, if you have the nth order derivative of delta function, f of y into del n of y minus x, where del n nth order derivative one. Okay, but first order derivative is second order third order derivative delta of y minus x, f of y will be, this will be minus 1 whole cube into f triple dash of x. Right? Similarly, f n and minus 1 whole raised to n fn of x, where fn is nth order derivative of f of x. Okay, so this is property. So I think by this we have covered all the properties of Dirac delta function also. Now idunnu namukku various questions pala rupathilum varam. Okay, so I will include questions from this side when we have mock tests. Test സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിന്നൊക്കെ questions ഇടും. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ applications ആയിരിക്കും വരിക. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് ഐക്ക് പകരം ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ വൈ സ്ക്വയർ del prime of y minus x. What is the value of this integral dx dy? What is the value of this? This is minus of y prime y square
sorry, with respect to y dy y square by dy, and this will be minus 2y, but this is avasana nammal f of x like convert cheyidanam, so this is minus 2x, so the value will be minus 2x. So അങ്ങനെ ഒരുപാട് എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, ഈ കേസിലും എനിക്ക് അങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാക്കാം. Now final remark ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ delta function is actually the derivative of theta function. So d by dt d theta dx of theta of x സാധാരണ നമ്മൾ പിന്നെ പറയാറുള്ള സാധനമാണ് where theta of x is defined as Heaviside step function. It's a Heaviside, it's known as Heaviside step function. Step function is defined like this. This at the origin it is a value until 0 less than x less than 0 less than x less than minus infinity less than x less than 0 ആകുമ്പം its value is something, and for 0 less than x less than infinity its value is another thing. So there is a step. Okay, this step function ആണ് നമ്മൾ theta of x എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Okay, theta of x. Now if the step is not on at the origin but instead at some a എന്നുള്ള പോയിന്റിലാണെന്ന് ഇരിക്കാം, some at point a ആണെങ്കിൽ then this is theta of x minus a. So in any case the Dirac delta function is actually the derivative of Heaviside step function. D by dx of theta of x is equal to delta of x. Okay, so by this I hope I can stop this class now. If you have any doubts so far, ഈ മൂന്ന് ഫങ്ഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പം if you have any doubts you can ask now, otherwise we will stop here. Any doubts? Okay, I think there are no doubts. Then let me stop here.